afternoon, and good evening, everybody, depending on where you're from. Welcome to the Cities on the Front Line speaker series session on post-disaster resilience and recovery. My name is Ron Harris, and I am with the Resilient Cities Network, and I will be your co-host for today, along with Tadashi Matsumoto from OECD. Now, before we begin, let me give you a quick introduction to the series and a set of ground rules. Cities on the Front Line is a virtual thought leadership speaker series featuring solutions by cities for cities. It began in 2020 through a partnership between the Resilient Cities Network and the World Bank Group's City Resilience Program. The series provides city practitioners with a platform for knowledge exchange. Now, the fifth session of this Cities on the Front Line speaker series 2023 is hosted with the support of the Embassy of the United States of America in France and co-hosted with the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. This session is held in collaboration with our partners OECD, France Vie Durable, and the World Bank. Before we start, let me remind everyone of our intentions of this speaker series and the ground rules for the conversation today. The purpose of these global seminars is to have an open and honest learning conversation. Now, these calls are not on the record, and we ask that you not attribute any comments unless you have the person's express permission to do so. We can help you obtain this permission if necessary. Now, we have over 400 registered participants for the call today. So to facilitate our discussion, we ask that you write your questions on the Q&A function of Zoom. Again, please write your questions using the question and answer function on Zoom. As we have both English and French panelists on this webinar, you can access the French and English interpretation support as required. To access this option in your meeting and your webinar controls on the bottom panel of your screen, click Interpretation. Click the language that you would like to hear, and you'll also be able to hear the original audio at a low volume, but you can choose to mute it from the same tab. Now, to hear the interpreted language only, click Mute Original Audio. Please note that the recording of this session, as well as the PowerPoint presentations, will be posted online by next week on our website. I would now like to kindly invite Mr. Michael Turner, the Counselor for the Cultural Affairs at Public Diplomacy section of the U.S. Embassy, to share the opening remarks, followed by Tadashi to introduce the topic and the panelists. Thank you. Michael, over to you. Thank you, Ron. Hello, everyone. Welcome to this fifth session of the webinar series, Cities on the Front Line 2023, the second session with a Franco-US perspective. Today's theme is Post-Disaster Resilience and Reconstruction with guests Austin Feldbaum, Director of New Orleans Risk Mitigation, and Valerie Sabadan, Director of Climate Risks and Resilience, Bordeaux Métropole. This session focuses on how cities touched by meteorological disasters learn from and build safer, durable cities. U.S. cities know the intensity of natural disasters and the scope of the reconstruction, especially with hurricanes and forest fires, as well as in Bordeaux, which faces an increase of flooding since the 1980s. This is why we are here today, for them to share their experiences with us and to build forward a better future by learning from all these past disasters. Before starting, I would like to thank the Resilient Cities Network and World Bank and OECD for organizing and animating these webinars supported by the U.S. Embassy in France. Thank you all very much. Thank you, Michael. Now, on behalf of the OECD, it's my pleasure to co-host this event. Thank you very much for all the organizers for inviting us. I'm from the OECD Division for Cities, Urban Policies and Sustainable Development, and our work aims to support countries, regions, and cities for better policy making. Building resilient cities is one of our central themes of our current work. So today, we like to discuss post-disaster resilience and recovery. We have four ambitious objectives: increasing awareness on disaster preparedness and need to effectively address post-disaster challenges, highlight the needs for resilient post-disaster recovery, draw on lessons learned by cities in disaster responsiveness and recovery, and then highlight the needs to prioritize vulnerable and marginalized groups in these situations. Let me introduce two distinguished speakers with a brief background.
First, the city of New Orleans, the United States, has been dealing with disasters for many years, like Hurricane Katrina in 2005, and have taken countless steps to address long-term recovery, learning lessons through successes and failures along the way. So today we have Austin Feldbaum, Hazard Mitigation Director, Cities of New Orleans, to hear how the city is responding to the shocks and building longer-term resilience. Welcome, Austin. On the other side of the Atlantic Ocean, the Bordeaux region in France is subject to the dual risk of the sea and the river, which exposes the metropolitan area to severe shocks like flooding. About 1/4 of the habitable area is below river's high water line, and many flood has occurred since the 1980s. Bordeaux is also more committed than ever to addressing climate change and has been experimenting with adaptation strategies to increase increased disaster risks. So today we have an honor to have Valérie Sabourin, Director Climate Risk and Resilience, Bordeaux Métropole. So bienvenue, Valérie, et merci pour votre présence. I hope this is everything clear. And now let's start with New Orleans. So Austin, a warm welcome again. I have 3 questions for you today. So let's start with the first question. What are the lessons learned by New Orleans after major disasters like Hurricane Katrina, and what steps has the city been taking to address long-term recovery? So could you share briefly about the comprehensive recovery framework that you have been experimenting? So Austin, the floor is yours. Thank you, Tadashi, and thanks to all of the hosts and organizers of today's event. Are you able to see the screen that I'm sharing? Great. Okay. So as Tadashi mentioned, our city perhaps infamously is, still in the process of recovering from Hurricane Katrina, which impacted us back in 2005. And I want to share with you today some of our current recovery processes since we were impacted by Hurricanes Zeta in 2020 and Ida in 2021, as well as some of the planning work that we've been doing since then. So on the first part of the question around lessons that we've learned through our ongoing challenges with disaster recovery. The first is that it's very common among communities that I've worked with to be better at disaster response than we are at recovery. So many of us have tools in place and systems to call upon the National Guard or different sort of top-down systems and processes for that initial life-saving exercise. And we sort of know what to do when we're in full emergency response mode. It gets much more nebulous and sort of understudied when it comes time to plan for long-term recovery. The second point I'll make there is that disaster recovery often requires us to do different work than we normally do. So as a public servant, I might understand my scope of work under blue skies, but we all sort of have to step into different roles and do different kinds of work to support disaster recovery. And if we don't have a clear understanding of what that is and when to turn that on and off, we get to confusion. We find that we're not addressing the urgent tasks at hand. Third point, and this is been pointed out by a lot of scholars, is that disasters not only recreate pre-disaster inequities and inequalities in society, but they tend to exacerbate them. And so as planners, one of the most effective things we can do is focus on those points of vulnerability. Because the term that we use, the term of trade, is consequence management. So what we're trying to do is manage for the most egregious consequences, which tend to occur amongst the most vulnerable in our communities.
related to that is the idea that disasters happen at multiple scales. So in terms of spatial scales, urban planners tend to focus on roadways and power grids and infrastructure systems that get disrupted by disasters. But disasters also happen at the level of the individual and the household. So disasters disrupt pharmacies, which disrupt people's access to essential medication that they need, which can, cause rippling public health impacts. And so by focusing on those public health impacts at the level of the individual, we can actually help to prevent some of those most severe consequences. The same with temporal scales. Often we focus on the disaster and the restoration of critical systems after the disaster. But once the lights come back on, our attention fades and it's harder to keep track of where we are. And that's an ongoing challenge to understand over time the progress that we're making or not making and where those unmet needs still exist. But all that to say that the recovery from disaster is a critical moment and an opportunity where we can reduce our risk and increase our resilience to future disasters. So pending from all those thoughts, it's important to plan for disaster recovery before you need to. That's why our city developed our comprehensive recovery framework in a time of relative quiet so that we're, have the ability to focus. Our team is not spread thin by the impacts of the disaster. Planning in advance helps create transparency in post-disaster decision-making. It helps create predictability so that our teams are able to work more efficiently. It also builds that common language and that common understanding of what recovery is, what our goals and objectives are amongst our internal team and the people we work with. Related to that is that it is a major focal point for our work right now to build our partnerships with other government agencies, regional organizations, and non-governmental groups, because as the central government for our city, we require eyes on the ground, right, in order to assess post-disaster needs and feed information up to decision makers so that we can craft programs, so that we can direct recovery resources where they're most needed. And ultimately, a central government is not as capable as civil society of keeping track and identifying what those needs are. And same goes with planning projects that are locally responsive and specific and delivering, post-disaster services and projects. We can do more if we work together. And so it's important to craft meaningful ways for non-governmental partners to be part of the government's overall response. With all of that in mind, we developed our comprehensive recovery framework. We did this beginning in late 2021. The process was interrupted by Hurricane Ida, and then we wrapped it up at the end of last year. The plan, we worked with a stakeholder committee of about 150 different individuals and representatives of agencies and advocacy groups to talk through how we understand disaster recovery, to identify, our goals and objectives, and really to start to develop a common language around how we know if we're doing disaster recovery work right and how we implement a continuous improvement process to correct and to work towards better outcomes on an ongoing way. Thanks a lot, Austin. It reminds me that your message of this disasters exacerbate pre-event inequality. It's also one of the key lessons from the COVID-19 crisis, and we have been also working how to identify and address that issue, and then also this needs for consequent management is quite a spot on issue. I'll give you the second question now, which is a bit of deep dive that you have already talked about, partnership coordination with non-government partners. So the question is, how has the city leveraged partnerships and stakeholder collaborations to improve access to resources and solve challenges efficiently? Yeah, thank you for that. That can be such a broad question, and it is an evolving area
for us as a city government, and we're sort of exploring new ways to build and expand our partnerships. First thing I'll talk about is the advisory committee that worked with us to develop our recovery framework. We structurally modeled it after FEMA's concept of emergency support functions and recovery support functions. You see those listed on the slide there, and what those are essentially 6 topically focused committees that meet individually as service providers, as subject matter experts, as public officials with jurisdiction or authority over different topic areas, and they co-plan community together with government officials to identify the impacts of the disaster, articulate what recovery needs are, help feed information about those needs up to city level decision makers, and then vice versa, also pass down information and situational awareness from the city to the populations that they serve. So we worked really in a truly iterative manner over the course of a year and a half with this committee to develop the framework, with the idea that now we've built this community, we've built a common language and a capacity where we could come together to address a future disaster recovery as it's emerging. And we've now got this common understanding of how we can work together. I want to focus a couple of other sort of ongoing efforts that are current and developing as today in response in part to Hurricane Ida. So in 2020, the city developed our first multi-jurisdictional hazard mitigation plan. The hazard mitigation plan is a document that we update every 5 years. And for the first time, we partnered with a number of other quasi-city public agencies, major landholders, universities, to develop a joint plan. So we feel that, we're stronger by planning together, by sharing information, and having a joint strategy. Also, we are working in the wake of Hurricane Ida with a number of different community partners, religious institutions, other sort of community centers who have self-identified and said that they want to form resilience hubs, build their internal volunteer response capacity to provide disaster relief services to the immediate local communities where these institutions are located. So we're working with them to help get resources for their initiatives, to help provide training and capacity building and planning assistance for these community-led initiatives, so that they can improve the city's ability to respond and provide mass care. We're also piloting new forms of collaborative planning with local community-based organizations around a number of different resilience-related topics, including green stormwater infrastructure, urban heat adaptation, coastal restoration projects, where in new ways, the cities, including community-based organizations, meaningfully on our project team. They're part of the budget, they're part of our work plan. They've got an actual role in implementing the project, which is in our experience in sort of the common model of local government decision-making, at least in the United States, somewhat rare and a growing edge for us. Super, thank you very much. Lots of impressive initiatives we are hearing. I just got a few particularly interesting point. For example, like co-chairing meetings, between cities and the local external leaders. Also joint hazard mitigation plans. That's extremely important, especially in Nigerians and the natural disaster context, particularly looking at the metropolitan areas or water basin scale. Then also community-based organizations have the actual role, to play in implements, not only just giving advice or planning, but also actual implementation. That's quite I would say enlightening to for other cities. So the last question to you, it's very going quick, but what additional steps has been taken so that vulnerable and marginal groups are not left behind in these processes? Yeah, and thank you for that question. It's a great question. So, in addition to what I mentioned previously around
finding ways to meaningfully engage the groups who are going to be most impacted, whether by a disaster or by a civic project, including them in the process. There's a common phrase in the United States that was really coined by the disability rights movement earlier in the 20th century. They said, nothing about us without us, right? And so with that slogan in mind, trying to identify ways and commit to meaningful co-work with the people who we're serving. I kind of hit on this first point earlier, but with the understanding that disasters impact some folks more than others, we've got to design specific focused response strategies to address the underlying vulnerabilities that create that disaster risk. And so we are working very closely with our public health and housing agencies, and also the advocates and service providers that are also part of that sector to strategize around specific ways to address vulnerable populations. That might be, folks who have mobility challenges that are best served in their homes. That might be folks with any number of different specific things that put them at risk of being impacted by a disaster. To that end, we've created a couple of new dedicated positions on our team. One is an access and functional needs coordinator, and the other is a mass care and logistics coordinator, so that there's somebody whose role it is specifically to plan for large scale, sheltering or other sort of emergency response and recovery operations, similar to what we did in the days following Hurricane Ida. We're also, in looking back on things that we learned from the response to Ida, recognizing that even as we've, built out this network of urban resilience hubs that we can, in theory, stand up to provide life-saving resources to people, that not everybody has access to those in an equitable way, at least during Hurricane Ida. And that's for geographic reasons, but also for other reasons like access to mobility, lack of trust in the government, language and information barriers that prevent people from accessing what in many cases can be, game-changing, life-changing resources in a moment of need. So by thinking specifically and focusing our planning efforts on these barriers, we can start to identify strategies to address them. Another initiative that is a growing edge and sort of an ambition for us is something that's contained within the recovery framework, which is the idea of data-driven metrics and indicators that we can use over time to track our progress towards the outcomes that we desire from disaster recovery. So within the framework, there are a huge number of potential metrics and indicators that we've proposed. Some of them relate to specific functional areas like housing or health and human services. Others have to do with some of these broader aspirations that we have, like building equity and resilience and sustainability through recovery work. So, we'll continue to refine the data that we collect and the analyses that we do with it over time. But this has been a big and important step for us to think through, what data would we need to objectively evaluate how well we're performing and meeting the needs of vulnerable populations through disaster recovery. And if there's room for improvement, then, how do we build a regular process of review, critique, and improvement into the work that we do? Thank you, Austin. It's again very informative and insightful initiatives that you have been leading. A couple of points. In my country, Japan, also, whenever floods or any type of natural disaster happens, we see mobility challenges, especially for aged population and so on, not only for the immediate, evacuation, but also moving to shelters or, changing places is always an issue. And then I totally agree with you, the importance of this specific, response strategies and also data-driven approach. I'm very much interested in knowing more. And we also value the evidence-based, decision-making and policy-making at the OECD, also quite important, and we can perhaps work together on further elaborating this.
thing. To close, just you know, this systems approach is important for me, just to wrap up, particularly to address the challenges of vulnerable people or marginalized groups that are, you know, having cascading impacts, or sometimes, you know, compounded impacts. They have already, you know, suffered by different difficulties, like education, health issues, but also, you know, with the natural disasters, it's on top of those initial hardships. And it's very important for us to really anticipate and then also understand, you know, what are the impacts, you know, of the disaster, not only just the physical or direct impact, but also, you know, what are the indirect or, again, cascading impacts, and to reflect it into the strategies. So that's my take, and thank you very much again. And then you have probably a lot of questions from the audience. I encourage people to write your questions to the Q&A, and then now I pass the floor to Ron. Over to you to moderate the second half of the part. Thank you. All right. Thank you, Tadashi, and thank you, Austin, for that presentation. There were a lot of good nuggets that I'm sure people are taking away from that, and I see a bunch of questions as well that we'll address a little bit later. All right, over to you, Valerie. Here's the first question. Bordeaux is subject to the dual risk of the sea and the river, which exposes the Bordeaux metropolitan area to severe shocks like flooding. Given this context, which flood defenses and measures have been undertaken in the Bordeaux metropolitan area to tackle the stress, both shock and stress of flooding? Oui, je vais vous partager ma présentation et démarrer par quelques éléments de présentation de Bordeaux Métropole. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon. Donc, la métropole bordelaise est une aire urbaine d'environ 900 000 habitants, située en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Vous voyez ici sur cette carte. Elle est composée de 28 communes que vous avez détaillées sur cette carte ici, qui sont pour la plupart très urbanisées, donc présentant un taux de surface imperméabilisée assez important, avec une ville-centre qui est mondialement connue pour ses bons vins, qui est Bordeaux, ici, avec à peu près 300 000 habitants. Une des caractéristiques importantes de la métropole, c'est le fleuve que vous voyez ici, qui est la Garonne, qui est sous influence de l'océan, puisqu'on est ici en bout de l'embouchure, et donc il subit des marées, donc ce qui n'est pas toujours très classique pour un fleuve, mais on a des marées qui peuvent avoir une amplitude de 7 mètres. Donc ça, ce n'est pas neutre du tout par rapport à la définition du risque inondation. Le climat de Bordeaux Métropole est type océanique, donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de pluies que vous voyez ici dans ce graphique, qui sont réparties tout au long de l'année, avec un peu plus évidemment en hiver, mais avec un phénomène d'orage sur les périodes estivales, d'orages qui peuvent être violents et qui en tout cas sont de plus en plus violents avec le changement climatique. Et ces orages sont d'autant plus préjudiciables que les pluies en été tombent sur un sol sec, qui limite l'infiltration et qui provoque d'importants ruissellements. Autre élément important et qui entre en ligne de compte pour définir le risque inondation de la métropole, c'est la topographie que vous avez sur cette carte ici. Donc, vous avez ici l'altitude, donc en dessous de 5 mètres jusqu'à au-delà de 80 mètres. Donc, plus on est clair, plus on est bas. C'est par rapport au niveau de la Garonne. Donc, on le disait en introduction, un quart du territoire se retrouve à une altitude plus basse que le niveau des plus hautes eaux de la Garonne. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et de très caractéristique. On a aussi une asymétrie des dénivelés. Ici, on a des pentes très fortes sur la rive droite de la Garonne, alors qu'on a des pentes plus faibles sur la rive gauche.
Et puis, on le voit ici en vert, on a un réseau hydrographique qui est très, très dense, avec plus de 150 ruisseaux. Donc, le climat, la topographie, ça génère un risque inondation qui est caractérisé par 3 types d'inondations. Des inondations fluvio-maritimes que vous voyez ici le long de la Garonne en vert foncé. Donc là, c'est la carte de modélisation du risque inondation sans les digues. Et puis, on a du risque inondation lié au débordement des nappes. Ça, c'est ce que vous avez en vert clair. Et puis, un risque inondation dû au ruissellement des eaux pluviales. C'est ce que vous avez en rouge et en orange. Et comme vous le voyez sur cette carte, on a parfois un cumul des différents types de risques inondation qui définissent donc un risque qui est d'autant plus fort. Alors, pour répondre à la question de Ron, j'ai choisi de vous parler plus spécifiquement des inondations liées au ruissellement des eaux pluviales, en lien avec un épisode très important d'inondation qui s'est passé au début des années 80, en 1982. On a eu un été avec 2 orages extrêmement violents, l'un le 31 mai, l'autre le 2 juin. Qui a généré des inondations qu'on n'avait jamais connues sur la ville, avec des débordements du réseau d'assainissement et des niveaux d'inondation de plus d'1 mètre d'eau dans les rues. Ça a été le point de départ de la définition d'une politique très ambitieuse et d'une stratégie territoriale de gestion du risque d'inondation en lien avec les eaux pluviales, avec donc stratégie avec 3 axes. Un axe technique, donc une réponse technique, une réponse réglementaire et une réponse plutôt d'ordre organisationnel. Donc sur l'axe technique, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place une grande capacité de stockage des eaux pluviales, de manière à capter les eaux lors des épisodes de pluie, avec notamment, et là je vous montre cette carte-là, 80 bassins de stockage. Donc ces bassins sont matérialisés par les petits carrés là, que vous avez orange, bleu et vert. 80 bassins de stockage avec une capacité de stockage de 2,5 millions de mètres cubes, donc une très grosse capacité de stockage. Et en complément de ces bassins, des techniques, et là qui sont plutôt développées en zone périphérique, de rétention des eaux pluviales à la parcelle, avec un drainage des eaux pour l'infiltration directe dans les espaces végétalisés. Pour relier tous ces bassins de stockage, vous avez ici les principaux en vert. Il y a 2000 km de collecteurs d'eau pluviale qui ont été mis en place. Donc là aussi, de très gros travaux avec de très gros diamètres pouvant aller. Là, je vous remets ici, là c'est la photo en coupe d'un collecteur. On peut avoir des diamètres jusqu'à 4,5 mètres, donc de très très gros collecteurs. Et puis des stations de pompage, et là vous les avez également sur cette carte. Elles sont c'est ce petit symbole-là, les stations de pompage, donc qui permettent de finaliser le système global. Et l'ensemble de ce système, donc les bassins de rétention, les collecteurs et les stations de pompage, sont reliés par un système de pilotage automatique qui s'appelle RAMSES, régulation de l'assainissement par mesure et supervision des équipements et des stations, donc qui finalise l'ensemble du fonctionnement du dispositif. Et donc, l'objectif de ce système, c'est une stratégie en 3 couronnes, qui est donc une couronne périphérique par ici, où l'objectif est de retenir les eaux, une couronne intermédiaire ici, où on est plutôt sur le stockage, et puis sur les zones très urbanisées, et notamment la ville de Bordeaux ici, l'objectif est d'évacuer le plus vite possible l'ensemble des eaux. Donc voilà pour la réponse technique. Sur la réponse réglementaire, en fait, il y a eu l'adoption d'un plan de prévention du risque inondation. Donc c'est un document qui est annexé au plan local d'urbanisme et qui définit les zones
où on a le droit ou bien on n'a pas le droit, donc plutôt on n'a pas le droit en général de construire. Donc ce plan de prévention définit les conditions de constructibilité, à la fois en zonage géographique et aussi en mode constructif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur la forme des bâtiments. Et enfin, troisième type de réponse, c'est la réponse organisationnelle qui a été de l'ordre des procédures de gestion de crise, donc qui ont été très fortement procédurées, avec des seuils d'alerte, des prévisions de pluie supérieures à 30 mm par heure, qui déclenchent un protocole de gestion de crise qui est en partie automatisé, avec une fermeture de l'ensemble des vannes qui commandent le remplissage des bassins de stockage, la mise en route de groupes électrogènes en prévision d'éventuelles coupures d'électricité, toute l'évacuation des zones à risque, et puis la mobilisation d'une équipe d'astreinte. Et ça, c'est la partie technique de la gestion de crise et qui est couplée avec la partie plus liée à la sécurité civile, donc via notre service départemental d'incendie et de secours, donc qui a vocation à travailler sur le volet de sécurité des personnes. Et donc, l'ensemble de ces protocoles est formalisé dans un plan communal de sauvegarde qui donne lieu à des exercices de simulation. Donc, plusieurs fois par an, il y a des exercices de simulation de gestion de crise. Donc, voilà, en résumé, nos réponses sont de 3 ordres, donc de gros travaux, un système de pilotage intégré, la constructibilité régulée par notre document d'urbanisme et puis les réponses en termes de gestion de crise. Et j'arrête le partage. All right. Thank you, Valerie, for the presentation and for addressing the first question. As you had stated during your remarks that Bordeaux has undertaken multiple infrastructure interventions like those detention basins to mitigate flood in the region. You know, you talked about how the topography posed a bit of a challenge with the different levels of altitude in comparison with the river, the asymmetry of the river on each side of it. So multiple things, and again, you talked about the infrastructure interventions. Can you elaborate a little bit more about how these interventions have helped? And in addition to that, what have been some of the hardest challenges that you've had to address? Alors, les résultats, on peut dire qu'ils sont indéniablement positifs, puisqu'on a noté une baisse à la fois de la fréquence et de l'intensité des inondations. Donc, en fait, les équipements et les systèmes de régulation qui ont été mis en place ont atteint leur objectif. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Sur les 20 dernières années, on a pu anticiper et gérer à peu près 2000 événements pluvieux. Donc, c'est assez fréquent et on a pu les gérer de manière à ce qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes pour la ville. On estime qu'il y a environ 240 inondations qui ont pu être évitées ou amoindries. Et donc avec aucune victime, puisque ça, c'était quand même un de nos gros objectifs. Il y a eu quelques inondations avec quelques dégâts matériels, mais pas de victimes humaines. Et on a pu calculer qu'on a réussi à capter 1,5 milliard d'eau, de mètres cubes d'eau, pardon, sur nos bassins de rétention. Alors, c'est un peu abstrait, 1,5 milliard. On a essayé de trouver une façon de vous le représenter. Si on prend l'autoroute qui va de Bordeaux à Paris, pour faire un volume d'1,5 milliard de mètres cubes, ça représenterait 13 mètres de hauteur sur la totalité du linéaire de la route entre Paris et Bordeaux. Donc, vous voyez un peu les volumes. Donc, les équipements qui ont été mis en place nous ont permis de gérer des très, très, très gros volumes d'eau de façon fluide, c'est-à-dire sans dégâts pour la ville. Donc, en termes de résultats, la collectivité est plutôt satisfaite. Alors, les défis qu'on a rencontrés, classiquement, on a eu des défis techniques et puis des défis financiers, parce que quand on gère autant de travaux, ça coûte évidemment très cher. Ce que je voulais rappeler, c'est que ces défis sont en lien avec le choix initial qui a été fait par la collectivité
suite à ces orages de 1982, ça a été de dire on ne stoppe pas l'urbanisation. C'était un territoire qui était en plein développement. Il aurait pu être fait le choix de on arrête l'urbanisation, on gère et puis après on verra ce qui se passe. À cette époque, il a été décidé de ne pas stopper l'urbanisation, mais d'intégrer dans l'ensemble de nos procédures d'aménagement une prise en compte et une anticipation du risque inondation. Voilà, ça c'était pour le choix initial. Les défis techniques, ils sont liés avec l'ampleur des travaux. Ça a été des travaux pharaoniques qui se sont passés pour la plupart en milieu urbain très dense et donc avec une gestion de la coactivité de l'ensemble des activités de la ville avec ces travaux qui a été très complexe à gérer. Autre défi technique, on a sur Bordeaux des sous-sols qui sont parfois instables. Bordeaux, c'est une ville qui est construite sur du remblai. Donc techniquement, on a eu des difficultés aussi supplémentaires pour mener les travaux de ce fait-là. Ça, c'est pour les travaux techniques et pour le défi technique. Sur le défi financier, c'est clairement le coût de l'ensemble de ces travaux. 1 milliard d'euros ont été consacrés à l'ensemble de ces travaux et équipements depuis 1983. Ça fait une moyenne de 25 millions d'euros par an, avec évidemment de plus grosses sommes au démarrage. Sur les premières années de construction de l'ensemble de ces équipements, on était plutôt à 50 millions par an. Là maintenant, on est un peu moins, bien qu'il y ait encore des travaux et notamment de la maintenance qui est fait, mais 1 milliard d'euros, c'est quand même un gros défi financier pour la collectivité. Thank you. Yes, $1 billion is a lot of money for those activities. You're right. So can you talk a little bit more about the kind of innovative technological solutions that Bordeaux has adopted, like the modern rainwater monitoring and control center or the intelligent central water management system as these preparatory measures to address flooding concerns? Oui, je vais vous donner un peu plus d'informations. Je vous ai évoqué tout à l'heure le système de gestion automatisée qui a été mis en place, qui s'appelle RAMSES. Donc, ce système avait été inspiré du centre de suivi et de régulation du trafic routier qu'on avait à Bordeaux Métropole, qui fonctionnait très bien. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait, à l'époque, essayer de travailler quelque chose sur la fluidification de l'ensemble de ces équipements d'assainissement des eaux pluviales. L'ambition du système RAMSES, c'est à la fois d'anticiper, de télécommander et de réguler. Donc, c'est un système qui est entièrement automatisé. Alors, concrètement, comment ça se passe? En fait, il y a des capteurs qui sont installés sur l'ensemble du réseau d'assainissement, à la fois dans les bassins, sur les canalisations, sur un certain nombre de points du réseau, et qui rapatrient des données qui sont centralisées. Ces données qui sont issues du terrain, elles sont couplées avec d'autres types de données, notamment des données de météorologie, qu'on récupère auprès de Météo France, des données concernant le niveau de la Garonne et puis des données plus classiques du fonctionnement de la ville sur les trafics routiers, la localisation des chantiers, etc. RAMSES centralise environ 3000 types d'informations différentes qui sont traitées en continu et qui permettent de modéliser le risque, mais aussi de déclencher un certain nombre de télécommandes automatiques des réseaux. Donc, en fait, RAMSES donne des consignes aux ouvrages de commande du réseau, à la fois les pompes, les vannes, l'ouverture ou la clôture des bassins. Et ça se fait de façon automatique. Ensuite, en cas d'atteinte d'un seuil d'alerte, je vous parlais tout à l'heure du seuil d'alerte des 30 mm par heure de pluviosité, eh bien, à partir de l'équipement RAMSES, on peut déclencher tous les protocoles de gestion de crise, donc à la fois les gestions de crise technique et puis tout le lien avec les services de l'État et des équipes de sécurité civile. Donc, ce dispositif RAMSES était initialement uniquement dédié à la gestion des inondations. Et en 2007, il a été décidé de l'élargir à la gestion de l'ensemble du dispositif d'assainissement de la métropole,
qui est désormais complètement automatisée aussi. Donc, c'est une technologie qui fonctionne très bien et qui est considérée comme l'un des systèmes les plus performants, y compris à l'échelle mondiale. Mes collègues ingénieurs sont très fiers de ce système, donc je le relaye ici. Ça, c'est l'aspect technologique. J'avais aussi envie de vous parler du non technologique parce que je pense que l'innovation, elle ne se fait pas seulement dans les aspects de technologie et d'infrastructure. En fait, la métropole a commencé à développer une approche un peu alternative, en complément évidemment de ces infrastructures lourdes, qui est fondée sur une évolution de notre rapport au risque dans une posture de résilience. L'idée, ce n'est pas juste de lutter contre, comme on peut le faire classiquement sur le volet inondation, mais plutôt d'intégrer une partie de faire avec, de faire à partir d'eux, dans une posture un peu plus systémique qui va considérer l'enjeu de sécurité et de normalement, mais en y adjoignant un enjeu de préservation du vivant, et donc avec tout le volet systémique de préservation des écosystèmes naturels et de restauration de la biodiversité. Donc cette approche stratégique un peu plus complexe, elle a fait l'objet d'une nouvelle stratégie de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui a été adoptée en fin d'année 2022, donc c'est tout frais. Et donc, cette stratégie s'appuie évidemment sur les ouvrages et les dispositifs qui existent, qu'on continue à faire fonctionner, à maintenir avec d'importants programmes de maintenance notamment, mais qui, en complément, développent un volant d'action alternative dont je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Un premier type d'action, c'est celle qui travaille sur le fait de laisser rentrer l'eau. Et donc ça, c'est le cas notamment, alors moins sur les inondations liées à la pluviométrie, mais sur les inondations fluvio-maritimes. On travaille sur des zones d'expansion des crues, c'est-à-dire on a des digues à des endroits et on laisse rentrer de l'eau à d'autres endroits. Et on essaye de travailler cette pratique de zone d'expansion des crues en articulation avec notre politique agricole. Donc l'idée, c'est d'installer sur ces zones d'expansion des crues notamment des pratiques d'élevage qu'on peut sortir au moment où il y a des inondations et ramener à ce moment-là. Qu'on couple avec des solutions alternatives de construction. On est en train de travailler sur des habitats sur pilotis ou sur des bâtiments techniques qui prévoient des dispositifs où on peut laisser rentrer de l'eau. On parle de bâtiments qui sont transparents à l'eau. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, ça a été de dire on a un réseau impressionnant de bassins de rétention des eaux pluviales. C'est 80 bassins que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte. L'idée, c'est de les considérer non plus uniquement comme des ouvrages de stockage intermédiaire qui recueillent la pluie et puis qui la relarguent après, mais comme une source d'une ressource en eau alternative à l'eau potable. Donc, en fait, on est en train de travailler à réutiliser ces eaux pluviales pour des usages d'arrosage d'espaces verts, de nettoyage de la voirie, de nettoyage d'équipements, et donc qui va nous permettre de façon systémique de baisser notre pression sur la ressource en eau potable. L'autre axe qui me semble intéressant et qui rejoint aussi l'exposé d'Austin, c'est quelle est la place du citoyen dans toute cette question de gestion du risque. Et donc, on travaille beaucoup au développement d'actions d'acculturation de nos populations par divers exercices de crise, par de la sensibilisation, par un certain nombre de jeux sérieux. Mais on a travaillé aussi à la participation de la population aux épisodes de gestion de crise en créant une réserve citoyenne. Donc, c'est une réserve de citoyens qui vont venir en complément des équipes de sécurité civile pour nous aider à gérer ces périodes de crise spécifiques. Donc, ça va être entre 200 et 300 citoyens qui vont être impliqués. Et donc, ça, c'est une initiative qui est la première initiative en France de ce type. Et donc, on en est assez fiers aussi. Et puis enfin, je voulais dire un mot de la prise en compte systémique des enjeux de biodiversité qui, pour nous, sont vraiment indissociables de la question de la gestion de l'eau de façon classique ou en période d'inondation. Eh bien, c'est que dans toutes nos opérations, on a mis en place des
dispositifs qui nous permettent à la fois de suivre la vie des écosystèmes et de travailler sur une restauration de la biodiversité avec un système de monitorage annuel et des inventaires qui nous permettent de suivre l'état des écosystèmes et l'impact de nos actions. Donc voilà un autre volet d'innovation qui n'est pas technologique, mais qui est quand même innovant par rapport à notre posture initiale de gestion de nos risques. Valerie, thank you so much for laying out all those examples. What I heard very clearly in your examples were how technology can be leveraged to not only respond, but also build resilience to mitigate some of the impacts, as well as the co-benefits of capturing water to reduce pressure on drinking water for multiple uses, incorporating citizens to be involved in some of these planning and some of the preparation. And so I just wanted to make sure I elevated that for the rest of the audience to show the benefits of a more resilient approach, the benefits of leveraging technology to support in both response, but also recovery, and also getting prepared beforehand. So now we will shift, we have a few minutes left, we will shift into the question and answer portion from the audience. I know that there were some questions that were asked in the Q&A function, so thank you for utilizing that tool. I know Austin had answered some of them, but I want to elevate one of them for you to answer, Austin, answer live. And the question that I wanted to elevate was from Richard that said, Austin, how do you use culture and cultural heritage as drivers in your 5-stage process? Can you explain a little bit more from that, Austin? Sure. Yeah, and that's, you know, a really challenging question because of the intersecting nature of what all is involved in cultural heritage, right? So, you know, we formed a specific working group as part of our advisory committee around the recovery framework to advise us on that topic. And what we found was that, you know, that became a very broad group in terms of who might potentially be a part of it, and included, you know, professional archivists and librarians and folks who operate, you know, the museums and different places where we have tangible cultural heritage, the architectural preservationists, et cetera. It also involved, you know, our cultural bearers and the practitioners, the art makers, the workers at the cultural venues where performances take place. Really a broad and diverse sort of population that we're trying to serve when we talk about protecting cultural heritage. Back to the intersecting nature of it, you know, we kept returning in our planning conversations to the need for safe, affordable housing, for meaningful, dignified employment that pays a living wage as the way to address the underlying vulnerabilities that affect our cultural community and our cultural practitioners, and build, you know, build resilience through recovery work. Not a simple answer there, but some thoughts I'll leave. Thank you. Tadashi, over to you. Thanks, Ron. I'll also pick up one question from the list of the Q&A. It's an interesting question about drought, and yeah, I say, you know, we discussed a lot about floods, but in fact, in some places, floods and then drought happen, you know, not at the same time, but in the same location sometimes. So I wonder if, you know, this is a question for both, you know, if you have also experienced the problem of drought, or how do you, you know, work kind of together with, you know, addressing these two interrelated, I would say, issues. So that's one question. I also like to add, you know, this is my own question perhaps, but I haven't heard much about initiatives sort of working together with other levels of government, you know, the regional government perhaps, or state government in the case of US, or perhaps federal or national government. I just wondered, you know, if you have any lessons learned, you know, from your experience working with other levels of government, you know, success factors or some difficulties, and how did you overcome those issues? So these are two questions, and, you know, you could start, or you could answer whichever you like to answer, and you could start
if you're ready. Maybe for Austin, if Sure, I can take a first stab at that. When it comes to drought, New Orleans is mostly thought of as a very wet climate, and a place that struggles with an excess of water. We are impacted by droughts. We've been experiencing a drought over the last few years. And because of the deltaic soils in our region that our city's built on, when we have excessively dry conditions, it can accelerate soil subsidence, and that causes damage to road and drainage and water supply infrastructure that's buried in the soil. It causes premature damage to the foundations of buildings here. It's an ongoing challenge for us to manage. Part of our strategy of nature-based solutions to addressing our stormwater management and flooding problems is this idea of green stormwater infrastructure, strategies that hold stormwater on the landscape longer, encourage it to interact with natural vegetation and soil. And all of that can help prevent excessive drying of the top soil layer, which is our main tool in addressing the effects of drought on the city's soils. We're also impacted, our drinking water supply comes from the Mississippi River, and we're at the tail end of the continent, the bottom of the watershed. So, certainly droughts further up in the interior of the continent affect the quality of the water that we have available for drinking. And that's a complex issue that requires, us to coordinate across states, across, with the federal government. And we are, but one of many stakeholders in that conversation. Thank you. Valérie? Oui, alors, Merci. du côté de Bordeaux Métropole, on essaye justement dans notre stratégie de résilience qu'on est en train de travailler, de relier l'ensemble du traitement de l'ensemble de nos risques, hein. Donc, effectivement, le volet sécheresse et le volet inondation doivent être liés, de même que d'autres risques dont on souffre sur la métropole. Les questions de sécheresse sont de plus en plus importantes sur notre territoire, notamment sur la période estivale où on souffre de canicules de plus en plus fréquentes et lourdes. Et donc, ils nous ont amenés à développer notamment, je vais juste parler de ça, une politique de végétalisation de nos espaces urbains. On a un programme qui s'appelle 1 million d'arbres. Donc, on doit, en 10 ans, à réussir à planter 1 million d'arbres. Et on sait bien que si on plante, il faut qu'on puisse arroser. Or, on ne peut pas compter uniquement sur notre eau potable que nous puisons dans le sous-sol. Donc évidemment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, tout ce qu'on peut récupérer d'eau pluviale via nos équipements de gestion des inondations peut nous servir. Et donc, on a vraiment un lien qui se fait et qui se fait de plus en plus. All right. Well, thank you both for joining us for this really engaging and interesting conversation around these really important issues. It's really great to see how each city, each metropolitan area has approached it from a different lens, but still, working towards the goal of certainly, responding and recovering, but also building resilience for the long term. So I want to thank you both for joining us. I want to thank Tadashi for being an excellent co-moderator for this panel. And I want to thank the audience for being here as well. You all are what keep this going for us. And I just want to share a couple of things before we wrap up. Today's discussion and the PowerPoint slides will be available on our website sometime next week, by the end of next week. So stay tuned for that. I'd also like to thank our partners who have joined us, OECD, the US Embassy in France, and others who have helped support these sessions.